Hola, bienvenido a mi canal Secretos y Hechizos. Soy Asia y. Hoy estamos tú aquí para hacer una lectura de almas llamas gemelas para ver cómo están las energías y que va a estar pasando durante este tiempo. Recuerda que es una lectura general y colectiva y que no va a resonar con todo el mundo. Por favor, quédate con lo que te razón y lo que no déjalo ir porque lo pertenece a otra persona. Además, quiero decir que esta lectura es atemporal que te va a servir para el momento que tú veas la lectura. No es para un tiempo concreto de tal fecha a tal fecha, sino que es una lectura general también. Quiero comentar que en mi canal tienes una lista reproducción de exclusivamente lecturas de almas llamas gemelas para que entiendas cómo funciona este tipo de relación. Hay mucha teoría y también muchas lecturas de todo esto. Vamos a ver, te explico cómo lo voy a hacer o cómo lo vamos a hacer. En este lado de la mesa estarán tus energías. En este lado de la mesa estarán las energías de la persona con la que estás lidiando. Si te resuena al revés, aplicalo en lo que a ti te resuena. Y ahora sí, vamos a comenzar con una energía de arcano mayor, la energía potente en la que tú estás vibrando en este momento con respecto a esta relación de almas llamas gemelas y también una energía para la persona con la que estás lidiando. Venga, vamos a sacar una para ti. Esta para ti voy a volver a barallar y saquemos una para la persona con la que estás lidiando en este momento y otra para esa persona. Es energía las voy a dejar aquí de arcano mayor y vamos a ver con ¿qué energía estás tú viviendo este momento en tu relación de almas llamas? La rueda, mira, la rueda es un arcano mayor que está hablando, que nos está diciendo que tú en este momento estás en una energía de cambios, que quieres que las cosas cambien, que ya parece que no quieres que esta relación o este vínculo o no relación incluso pueda que ahora no haya relación. Lo iremos viendo a lo largo de toda la lectura. Quieres que las cosas cambien, como que ya te estás en un punto donde esta relación empieza a ser muy pesada. O que quieres que en realidad cambien directamente. Puede ser que tú estés cambiando tu energía con respecto a esta persona. Vimos como esta persona el juicio. Mira, este arcano mayor habla de un déspota, de una nueva conciencia, de una nueva oportunidad. Así como tú estás en una energía de cambio porque quizás tus sentimientos están cambiando, o realmente quieres que la relación de un giro. Esta persona está con una energía, con una actitud de nuevo comienzo, de nueva oportunidad, pero es verdad y tengo que decir que esta persona ahora mismo tiene una nueva conciencia, como que si dado cuenta o si está dando cuenta de muchas cosas de que te puede perder, o de que es posible que tú estés cansada o cansado de este tipo de relación y quiere una nueva oportunidad, o está disponible para una nueva oportunidad. Y también quiero decir que el juicio es un arcano mayor que habla de esa nueva visión, de esa nueva conciencia y del perdón y fíjate que está mirando hacia tu lado, o si que de alguna forma intenta que perdones a esta persona, o que o pedir perdón o perdonar el perdón.
Es importante en este momento para esta persona así que de alguna forma tu energía de que las cosas cambian está muy poderoso y la energía de esta persona hacia un nuevo comienzo también está muy fuerte antes de seguir voy a sacar otro arcano mayor si voy a sacar otro para ver qué energía se mueve entre tú y esa persona porque esta es tu energía esta la de la persona con la que estás lidiando y quiero sacar otra para saber qué energía tiene en este momento este vínculo esta relación vamos a verlo el sol y el sol es un arcano mayor que habla de buenos momentos de felicidad de descubrimiento de alegría de gozo de placer realmente es probable que en este momento el sol vuelva a brillar en vuestra relación en tu relación con esta persona vamos a ver qué energía se mueven para ti con respecto a esta persona los voy a separar para tener espacio. Ahí estamos y para que los veas bien y yo también vamos a ver qué energías se mueven para ti de que van esos cambios vamos a verlo para ti page de espados el as de espados y el as de copas para esta persona el 6 de oros el as de bastos y la reina de bastos vamos a ver qué nos está contando. El page de espadas es una carta que habla de que muy probablemente esta persona se va a poner en contacto contigo. En estos momentos tiene algo que comunicar, tiene algo que decir, tú estás esperando de alguna forma que esta persona se ponga en contacto contigo quizás estás esperando que te pida ese perdón pues así. Quiero decir que esta persona está en esa energía del perdón así que, con esa actitud interna de yo no me voy a mover de aquí hasta que esta persona se ponga en contacto conmigo y me pida perdón y además lo tienes muy claro tienes a los de espados que te está diciendo que en este momento tú tienes las cosas muy claras y o bien esta persona se pone en contacto contigo o tú no vas a dar ningún paso más y es como que ya estás cortando porque es una espada con ser tú la persona que llama que se conecta que dice que pide perdón. No tienes muy claro que esta persona no se pone en contacto contigo tú no vas a dar ningún paso ahora tengo que decir el as de espadas es un nuevo comienzo muy probablemente esta persona se pone en contacto contigo. Con el as de copas aquí hay muchas posibilidades de que retomes la relación de que realmente hay esa nueva oportunidad que esta persona ya está vibrando y que tú de alguna forma también quieres que las cosas cambien y que si esta persona la que dé el paso como esta la persona con la que estás lidiando el 6 de oros esta persona quiere volver a compartir contigo quiere volver a estar contigo quiere que todo esté equilibrado que de nuevo volve a tener la oportunidad de compartir también te digo esta persona ahora mismo está mucho más en equilibrio tiene más claro que quiere estar contigo y que se siente mejor en su piel y esto puede hacer que si mucho más factible que se ponga en contacto contigo lo va a hacer va a dar el paso. As de bastos esta persona se va a mover va a dar el paso para volver a conectar contigo para hablar contigo para ponerse en contacto contigo y es una persona que lo va
a hacer desde la Valencia, desde la pasión, desde la fuerza, con ese coraje va a tener el valor suficiente para volver a ponerse en contacto contigo además. Tú tienes dos haces pero esta persona tiene uno de nuevo de cuatro haces que tiene un mazo de tarot y tres en la mesa. Por lo tanto sí que esta persona tiene ganas de dar ese paso de volver a comenzar esta historia contigo y además, así tengo que decir que es una persona muy apasionada, muy intensa que siente mucha atracción hacia ti con la reina de bastos, signos de fuego, Leo, Sagitario, no sé si son esos signos de igual si es un hombre o una mujer, pero sí que de alguna forma la reina de bastos es una energía de determinación, de valencia, de perseverancia, de ir hacia adelante, de acción, de movimiento, de ganas, de fuerza y de valencia, así que esta persona además de sentir una fuerte atracción hacia ti tiene su intención y lo va a manifestar. Lo va a accionar el hecho de ponerse en contacto contigo como los enamorados y el caballero de espadas para ti, la rueda del cambio y la justicia para esta persona. Los enamorados no puedes negar que tienes amor hacia esta persona, para ti esta persona es la persona de tu vida, pero si tengo que decir, el arcano mayor de los enamorados es el arcano mayor de Géminis. Por si a ti esa información te serve de algo, este arcano mayor habla de todas las energías que contienen una relación de amor de igual a igual, de compasión, de comprensión, de empatía, comunicación, tener un proyecto en común, intimidad, sexo, todo complicidad, todo eso y mucho más contienen este amor y es lo que tú realmente sientes por esta persona. Realmente tú quieres este amor porque ya lo estás sintiendo dentro de ti y está claro que si esa persona se pone en contacto contigo, tú vas a tener una conversación con esta persona. No vas a decir, mira, no quiero hablar contigo, no si quieres hablar con esta persona. El caballero de espadas así lo dice. Que pueden haber conversations, reuniones, hablar, comentar, decir, exponer, pero también tengo decir que puede ser una conversación un poquito elevada de tono, un poco tensa, porque en esta conversación se pueden y se deberían de tocar los temas que realmente te preocupan y preocupan a esta persona. Tu persona especial está con la rueda del cambio que fíjate tú ya empezabas con esta energía. Esta persona está cambiando realmente, que las cosas son de diferente forma. En este momento tiene una actitud de ponerse en contacto contigo, de hablar, de querer compartir contigo y de que las cosas cambian. Además tiene el arcano mayor de la justicia, arcano mayor de Libra, que habla del equilibrio, de encontrar como te dije. Ya aquí esta persona está mucho más equilibrada que esa nueva oportunidad y además quiero decir París que tiene intención de dar un paso al frente y de tener un compromiso mucho más serios contigo. No sé si casaros o iros a vivir juntos o juntos, pero desde luego si se siente mucho más empoderado o empoderada para dar un paso más comprometido. La emperatriz para ti. El rey de copas para esta persona, proyectos de futuro. La emperatriz habla de mirar hacia adelante, de tener proyectos de futuro, de que realmente tú quieres tener proyectos de futuro con esta persona y
El hecho de que esta persona pues tenga esta actitud ahora más equilibrada y quiera dar un paso más en firme en la relación a te permite profundamente mirar más hacia el futuro, tener esos proyectos como te dije antes, casaros iros a vivir juntos o juntos incluso la maternidad o la paternidad incluso puede ser un tema que pueda estar en estas conversations para esta persona. El rey de copas puede representar a los signos de agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, pero más allá de eso el rey de copas es el rey del amor. Esta persona no solamente viene con valencia y determinación y con ganas y con esa atracción hacia ti, sino que además viene desde el amor, así que de alguna forma en estos momentos la intención tuya es estar parado o parada hasta que esta persona dé un paso y la intención de esta persona es dar el paso y a partir de así desarrolla todo lo que hemos hablado. Vamos a ver algo en común, el fork de bastos estructura celebración. Celebrar este momento de volver a encontraros, de volver a estar juntos o juntos, de celebrar la vida, de celebrar vuestra unión. Yo sé que veo y fíjate que tenemos aquí al que está hablando de que realmente no la voy a poner aquí, de que realmente ahora es un momento propicio bueno tanto por parte tuya como por parte de esta persona para dar ese paso al frente y para tener esos proyectos en común y mirar hacia el futuro. Vimos como sigo como que vie a pasar después de este encuentro y de esta nueva oportunidad. Vamos a barajar bien las cartas y de nuevo vamos a ver qué energías así van a estar moviendo para ti y para esta persona. Para ti 8 de espadas, 7 de espadas, 3 de oros para la persona, 5 de espadas, rey de oros y el 6 de copas. Mira, sabes que pasa que probablemente en esta relación ya han habido mentiras o engaños o evidentemente han habido momentos complicados y este 8 de espadas habla de que aunque tú quieres todo eso que hemos hablado, de alguna forma tu mente no deja de enviar señales de no te lo crees. Todo puede volver a engañar. Ten cuidado porque a lo mejor esta persona no te está diciendo toda la verdad y esto pueden ser los mensajes que tú tienes dentro de tu cabeza y que te martillan de alguna forma y es que al lado tienes al 7 de espadas. Seguramente esta persona te mentido en más de una ocasión, te engañado, no te contado toda la verdad, te ocultado cosas porque esta es la carta de las trampas, pero también puede estar hablando de que tu mente está llegando una mala pasada porque en realidad la primera parte que hemos visto ya nos hablaba de que esta persona está totalmente decidida a tener una nueva oportunidad contigo desde el amor, desde la valencia y desde los cambios, el equilibrio y el compromiso. Así que vigila un poco tu mente. ¿Cuáles son esos pensamientos que te están enviando que pueda que estén basados en hechos reales? Porque esta persona te mentido o te ocultado algo en alguna ocasión, pero así no te das la oportunidad de ver si esto que esta persona quiere es real. No lo vas a saber. Mira hacia adelante. 3 de oros, el 3 de oros es esa carta
que habla de planificar de mirar hacia adelante de tener unos proyectos de compartir y de dejar el pasado atrás es muy importante sos vas a dar te vas a dar esa nueva oportunidad que dejas el pasado atrás porque volvías a estar juntos o juntas desde donde lo dejasteis lo más probable es que vuelva. A caers es importante pues como te digo dejar el pasado atrás y empezar de cero como esta persona. 5 de espadas a ver esta persona el 5 de espadas es una carta que habla de conflicto de ego de orgullo de cierto enfado de querer tener la razón. Siempre y podría ser que esta persona quiera tener la razón siempre. Y también de alguna forma intent justificar sus actos o por qué. Hecho esto o por qué. Hecho aquello es una persona bastante egoica con orgullosa y es que además esta la energía del rey de oros. Al lado que es una energía puede representar una persona por supuesto de signos de tierra Toro Virgo Capricornio, pero los signos de tierra tienen una visión muy concreta de lo que quieren, les cuesta mucho cambiar de opinión, son bastante tozudos. En general no todos los signos de tierra pero sí en general y es muy probable que esta persona intent justificar sus actos y quiera tener razón vuelvo a repetir sos deis la oportunidad. Es importantísimo empezar de cero también tengo que decir que el rey de oros es el rey de la abundancia así que aunque esta persona tenga ese orgullo ese ego tenga ese tozudez sí que es verdad que quiere que todo este equilibrado y que esta nueva vía hacia adelante con compromiso y desde la abundancia. Sis de copas para esta persona tu eres su familia eres alguien muy importante quiere reconciliarse contigo quiere estar en armonía contigo de verdad a esta persona está poniendo mucho de su parte ahora mismo para que todo funcione. Y fluya aunque tú tienes aquí en tu mente esas alertas o banderas rojas que tú decidirás si quieres atravesar o no seguimos 5 de oros caballero de espadas el mago y el 8 de copas mira el 5 de espada perdón el 5 de base o 5 de oros es una carta que habla de soledad y ese es tu gran miedo y fíjate que esta debajo de estas dos cartas en realidad tú tienes cierto miedo o la sensación interna de que esta persona te va a volver a abandonar te va a recasar te vas a sentir solo sola de nuevo no te vas a sentir totalmente atendida y esos son los miedos y los mensajes que tú tienes en tu mente. Por eso aunque tienes ganas de dar esta nueva oportunidad sí que lo vas a hacer desde un lugar de calma y de prudencia caballero de espadas mira en el mismo sitio es que tú tienes mucha necesidad de explicar de hablar de tener esas conversations de aclarar cosas. Y es perfecto pero recuerda esa la nueva oportunidad se va a dar desde el mismo lugar donde la dejasteis de poco va a servir estas conversations son importantes pero cuando se acaban esas conversations no hay que volverlas a sacar una y otra vez porque entonces se vuelve a hurgar en la misma herida ok. Ten las conversations pero una vez que hayas acabado de tener esas conversations zanja la conversación y no vuelvas a sacarlo entiendo que es difícil pero es una
Nueva oportunidad, esta persona, el mago realmente esta persona está totalmente preparado o preparado. Para esta nueva oportunidad lo tiene clarísimo, quiere volver a estar contigo, tiene todos los elementos, todas las herramientas dentro de sí mismo o de sí mismo para darse esa oportunidad y nos lo dica desde el primer minuto, el juicio, el nuevo comienzo ahora nos lo dice con el mago. Así que esta persona quiere volver a tener una nueva oportunidad contigo y lo tiene muy claro y está totalmente preparado o preparado. Para el ocho de copas tiene miedo de que tú te alejes de que haya ese alejamiento emocional de que volve a estar distanciados o distanciados. Lo último que quiere es que tú te alejes. El 8 de copas habla de ese alejamiento emocional. Y no quiere de ninguna de las maneras que te alejes como sigu para ti el y para esta persona el 6 de oros es que tú te está enviando todo el reto estos mensajes, el arcano mayor de Capricornio, celos, mentiras, engaños, deslealtades, infidelidades, manipulation, ocultar, cosas, adicciones, trampas, no se te va de la cabeza, incluso puede llegar a ser un tema obsesivo. Para ti no que esta persona te va a volver a abandonar, que esta persona te va a volver a engañar también. Lo entiendo porque es ella. Ocurrido en otras ocasiones y más en este tipo de relaciones de almas gemelas, por eso es importante que veas los videos en esa lista de reproducción en mi canal desde el primero porque explica todo el funcionamiento de este tipo de relaciones y puedes estar como en esa sensación obsesiva de y no me. Llamado y no me. Dica nada seguro que me está engañando, no sé si creer lo que me. Dica tengo que decir que es muy difícil que una relación funcione si la confianza está de nada. O si una de las partes no confía en la otra parte y parece que tú no confías, amas quieres dar la nueva oportunidad, quieres confiar, pero hay algo que te lo impide. Esta persona el 6 de oros que ya lo salió así. No me equivoco aquí, quiere y lo tiene muy claro que quiere compartir contigo. Esta persona no tiene ninguna duda, el único miedo que tú te alejes. Vamos a ver que es lo que os en el pasado. El 5 de copas todo lo que habías vivido antes, todo el dolor que habías sufrido tú. Por parte de esta persona por parte de ti hay algo que el pasado mejor dica, hay algo que cuando miráis al pasado hay mucho dolor, por eso todo el reto mi mensaje es dejar el pasado atrás porque es en esta nueva oportunidad. El pasado vuelva a estar en el presente. Seguramente será muy complicado que esta relación pueda avanzar. Vamos a ver cómo sigue. Hemos visto que hay una nueva oportunidad, pero también hemos visto que en esta nueva oportunidad tú te lo tomas de una forma y esta persona así lo toma de otra y remember o traer al presente el pasado no va a ayudar y es muy importante que lo tengáis en cuenta. Venga, vamos a ver cómo va a seguir esto. A ver si realmente vais a atravesar estos obstáculos o no. Los enamorados de nuevo para ti la justicia y tres arcanos mayores para esta persona, el emperador, el page de bastos y la templanza. Mira cuánta potencia hay.
En esta lectura mejor dica, en esta relación, en este momento, 1, 2, 3, 4, 5 arcanos mayores de seis cartas que hemos sacado por lo tanto por tu parte como por parte de esta persona. Esta relación es super importante. Como estás tú con los amantes que ya te salió también es que tu amor es potente y poderoso para ti. Esta persona es tu persona, es la persona de tu vida y realmente quieres que funcione. Fíjate que vas a atravesar los obstáculos, vas a encontrar mucho más equilibrio dentro de ti mismo o de ti mismo con la justicia. Arcano mayor de Libra que también le salió a tu persona y es como que de alguna forma esa intención que tenía esta persona de dar un paso al frente con respecto a esta relación. Tú también lo vas a tener y vas a vivir juntos o juntos casaros en fin dar un paso al frente para reafirmar esta relación. El loco. Este arcano mayor habla de un nuevo comienzo y es verdad que el loco habla de vivir el momento presente. Y esto es super importante, pero también tengo que decir que el loco es un poco inconsciente que de alguna forma dar ese paso de compromiso poderoso como es casaros o irnos a vivir juntos o juntos sería importante. No que no lo diréis sino que os tomaréis el tiempo necesario como de novios o novias durante un tiempo antes de dar ese paso como esta persona, el emperador, esta persona en el momento que hoy de tus labios que estás totalmente enamorada o enamorado de esta persona. Que quieres dar ese paso de compromiso, que quieres ese nuevo comienzo. Esta persona va a tomar fuerza, valor, energía, positivismo, ganas de avanzar, ganas de seguir conquistando tu corazón, ganas de ir hacia adelante. Ese empoderado como que toma su poder y va a dar pasos hacia adelante con este page de bastos. Quiero decir pues te va a pedir matrimonio o va a aceptar tu propuesta de matrimonio, va a dar un paso al frente. Realmente esta persona se mueve y sigue a tu lado, pero fíjate que tú tienes al loco que hablaba de esa inconsciencia. En este nuevo comienzo, esta persona así lo va a tomar con un poquito más de calma. Tiene la templanza arcano mayor de Sagitario, el arcángel San Gabriel y es como que ok. Vamos a dar ese paso, vamos a movernos, vamos a casarnos, a vivir juntos o juntos, pero desde la calma. Tú estás mucho más impatient, podríamos decir así, y esta persona no es que no quiera. No es quiere, pero desde la calma y la tranquilidad, disfrutando de todo el proceso. Como sigo para ti 5 de espadas, 3 de bastos para esta persona, 8 de copas, la estrella over el 5 de espadas. En esta ocasión que también lo salió a esta persona, vas a ser tu quien va a querer tener la razón. La lucha de egos puede estar y es importante aflojar un poquito el ego, el orgullo y ponerse en un plano más disponible, más empático. Este ego y este orgullo puede romper un poco la dinámica que parece que estés viviendo atravesando. Estos obstáculos creo que tienen que ver, creo no tienen que ver con esta impaciencia tuya de que venga pues va nos casemos. LMS que viene cuando esta persona te dice calma, vamos a hacerlo, pero desde la tranquilidad y disfrutando del proceso. Eso no parece que te va a agradar mucho. Volvimos
A lo mismo por los miedos a que te vuelva a abandonar o te vuelva a dejar por otra persona o te vuelva a engañar. O a mentir puede ser pero sí que es verdad. Que en un momento dado dices ok. Vamos a mirar hacia el futuro, vamos a planificar a proyectar con este 3 de bastos, no tiene por que hacerse mañana tan intempestivamente o tan precipitadamente y si que de alguna forma vas a aflojar ese. Que tener la razón y vas a estar pues eso proyectando y disfrutando del momento y del preciso. Esta persona 8 de copas de nuevo ya es la segunda vez que luz el de nuevo te digo que esta persona sigue teniendo miedo de que tú te alejes y de que seas tu la persona que abandones que dejas esta relación. Esta persona sigue con ese miedo porque tú tendrás tus miedos pero esta persona también tiene los suyos y de alguna forma. El hecho de que tú quieras que se te duya a esta persona le trae como una sensación tenso internamente de averse. En este tiempo que nos vamos a tomar para monta esta boda o la casa donde nos vayamos a vivir a ver ese va. A aljar de mí tiene ese miedo pero por otro lado está totalmente ilusionado la estrella arcano mayor de Acuario illusion comunicación fe creer en los milagros cada vez que esta persona le viene el pensamiento de que te puedes aljarlo, que haces con pensarlo con esa ilusión y enviando un WhatsApp y diciendo que te quiere y que está encantada o encantado de que vais a tomar esta decisión y de que vais a montar este proyecto. En común esta persona si está manteniendo mucho en la ilusión tiene fe en que esta nueva oportunidad va a salir bien y además cree en los milagros y esta persona está creyendo ahora mismo en el milagro del amor entre tú. Y esta persona como sigue para ti el papa y para esta persona el 6 de copas mira en este preciso y con esta relación que estás teniendo y que has tenido con esta persona. Has aprendido mucho. El papa es el arcano mayor de Toro y habla de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, de sabiduría, de intuición, de certeza, de disfrutar, de experiencia y de conocimientos y de hacer lo correcto, de hacerlo bien y es una energía super bonita para ti. En este momento de hoy vamos a hacer las cosas bien, tienes razón, vamos a hacerlo tranquilamente y disfrutando el preciso. Y como con esa sabiduría interna de decir lo estamos haciendo bien para esta persona. Otra carta que ya Lucelio que es el 6 de copas para esta persona, tú eres su familia y te brinda en este momento lealtad, fidelidad, seguridad, confianza y compartir. Durante largo tiempo la vida contigo vimos como está claro el surgeon. Vuestra relación surge porque de nuevo de alguna forma o para esta persona o para ti o incluso para ambas o ambos. El está amenazando los celos, la envidia, los engaños, las mentiras, la manipulación, el ocultar cosas en el contarlo. Todo en la infidelidad, la traición, la adicción, el sigue amenazando vuestra relación pero ahí es donde vuestra unión, vuestro amor y vuestra confianza se hará más fuerte. Desde luego también es una gran tentación tú o esta persona cedíais ante el todo. Puede volver a romper pero si sois capaces de manteneros firmes con respecto a las energías
Del esta relación se mantiene fuerte y muy comprometida en que dur en el tiempo pero. En esta energía sí que tienes que hacer frente comen en las tres energías que han salido hay que hacer frente comen. En mantener la estructura de la relación en dejar el pasado atrás y en no caer en las energías de las sombras y. Del muy importante hacer frente comen para que la relación se mantenga y ahora voy a sacar dos cartas del oráculo de los ángeles románticos, una para ti y otra para esta persona. Vamos a ver qué mensajes tiene este oráculo para ti si mereces el amor y es digno de ser amado. Oh amada, totalmente lo mereces, totalmente y yo te diría que en esta ocasión si va a dar este amor si realmente aproveches esta oportunidad. Os movies con seguridad entre tú y esta persona y para esta persona express su amor lances. Del primer paso si es que ya nos dais realmente todo lo que nos explicado en esta lectura que esta persona va a mover hacia ti. Mira, es una lectura tremendamente poderosa y potente donde esta nueva oportunidad se puede realmente materializar haciendo un trabajo personal tú haciendo un trabajo personal esta persona y haciendo un trabajo de relación entre tú y esta persona. Esto es lo que tengo para ti en esta lectura. Muchísimas gracias por compartir este ratito de vida conmigo. No olvides suscribirte y tocar la campanita para no perder ninguna lectura. Déjame tu like y tu comentario y si crees que alguien le pueda servir esta lectura por favor compartela y como. No nos vemos en el siguiente video. Un beso muy fuerte y feliz relación de almas gemelas.